This is British ICS. Today ப்ராக்டிஸ் கொஷின் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் லேக் டே டு பி அப்சர்வ்ட் இன் 27th August. என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, we will solve one question lake around the world. First lake observed 27th August. The world's largest freshwater lake by volume is Lake Baikal in Russia. Okay. The largest freshwater lake by surface area is Lake Superior, located on the border of Canada and the United States. Colliery Lake in Andhra Pradesh and Kanwar Lake in Bihar are example freshwater lakes in India. மூணுமே கரெக்ட் தான். ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, on 12th December 2024 the United Nations General Assembly designated 27 August as World Lake Day to be observed annually. So tomorrow August 24 observed Lake Day, World Lake Day. Second question, the sea has lost 90% of its volume due to irrigation project that diverted its tributaries, the Sir Darya and Darya rivers to support agricultural activity in Central Asia. New research shows that Red Sea region is rising due to Earth's mantle adjusting to lost water rate. So இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெரல்ட் சி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. The Aral Sea, once the oldest fourth largest inland sea, has dried up 3/4 of its surface area due to Soviet irrigation project. இந்த அரல் சி பார்த்திங்கன்னா ட்ரை ஆகிட்டே போதாங்க. ஆக்சுவலாக அது உண்மை தான், ட்ரை ஆகிட்டே தான் போகுது. மேப்போடு போட்டிருக்காங்க. Third question, the National Anti-Dumping Amendment Bill 2025 provides for appeal to the Court Arbitration of Sports Switzerland. How many of the following are eligible to file such an appeal? என்ன கேட்டாங்க, வேர்ல்டு ஆன்டி டாப்பிங் ஏஜென்சி, இன்டர்நேஷ்னல் ஒலிம்பிக் கமிட்டி, எனி இண்டிவிஜுவல் அத்லெட், இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெடரேஷன். ஆல் கரெக்ட். I have covered question on recent bills passed parliament weekly practice. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, introduced in Lok Sabha July 2023-25, passed Lok Sabha August 11, 2025, Rajya Sabha August 12, 2025. Only specified bodies may file appeal. Does that allow any person to file an appeal before the Court of Arbitration of Sports Switzerland against decision the appeal? The bill specific person who may file an appeal before CS. This include bodies such as the World Anti-Dumping Agency, the International Olympic Committee, International Paralympic Committee, International Sports Federation. ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நல்லா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின் 4, consider the following statement regarding International Civil Aviation Organization. International Civil Aviation Organization, specialized agency, United Nations, aim to increase the production and deployment sustainable aviation fuel and clean energy. Chicago Convention led to creation of ICAO. India was founding member of the ICAO. ஸோ all of the correct. இது கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா 2025 பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபியூல், டர்பைனல், அப்புறம் ஏவியேஷன், அந்த என்விரான்மெண்டல், இந்த மெத்தனால், எத்தனால், இந்த
ஃபியூல் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது கேட்டிருக்காங்க இந்த டைமில். அதனால் மேபி இது வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க. The Convention of International Civil Aviation drafted 1944 by 50 nations was established to promote cooperation and create and preserve friendship and understanding among the nations and people of the world. Known more commonly today as the Chicago Convention, this landmark agreement established the core principle permitting international transport by air and led to creation of the specialized agency which has overseen the International Civil Aviation Organization. President Warner signed the Protocol 3 October 1947, became a UN special agency. By this agreement, each organization undertaking to fulfill certain requirements whereby the other may participate in work on the measures required for fulfillment certain article the Chicago Convention, the charter of the UN. ஸோ இந்த கொஷின் நல்லா பார்த்துக்கோங்க. 2025 பார்த்தீங்கன்னா யூஎன் கன்வென்ஷனில் ஆர்டிக்கல் ரிலேட்டடாக கேட்டிருந்தாங்க. ஆர்டிக்கல் நம்பர் 6 ஸ்ட்ராட்டஜிக் அப்ஜெக்டிவ் ஏவியேஷன் சேஃப்டி நேவிகேஷன் security and economic development and environmental protection. India was founding member in 1944 and attended the Chicago Conference. Fifth question. How is the National Green Tribunal different from the Central Board Control Board? The NGT has been established by an act where the CBCB has been created by an executive order on the government. The NGT provides environmental justice and helps reduce the burden in litigation in the higher courts, where the CPCB promotes cleanliness, streams and wells, aims to improve the quality of air in the country. Two only. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, the National Green Tribunal has been established in 2010 under the National Green Tribunal Act 2010. Effective and expeditious disposal of case relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources, including enforcement of any legal right relating to environmental and giving relief and compensation for damage to persons and property and matters connected with incidental threat of tribunal. Dedicated jurisdiction in environmental matters shall provide speedy environmental justice, shall reduce the burden litigation high courts. The tribunal wanted to make and endeavor for disposal application or appeal finally within the 6 months filling the same. நல்லா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. Tribunal dedicated to jurisdiction in environmental matters shall provide speedy environmental justice and help reduce the burden of litigation in the higher courts. Central Pollution Control Board statutory organization was constituted in September 1974 under the Prevention and Control Pollution Act 1974. ஸோ இருக்கிறதெல்லாம் பேசிக் தான், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 is incorrect, statement 2 is correct. Question number 6. Which of the following factors signify monopolistic competition? 1 and 4. Differentiated product, large number of buyers and sellers. Due to sequence, மோனோபோலினாவே பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி தான் ஞாபகம் வரும். ஸோ இந்த கொஷின் சப்போஸ் வந்தால் மேபி வரலாம். Second and third one are correct. Where the number of them large, there is free entry and exit firms, but the goods produced by them are not homogeneous. Such market structure called the monopolistic competition. ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க, இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக கொடுத்துருக்காங்க. மேபி மெயின்ஸ் கூட இது யூஸ் ஆகும்.
Seventh question. The Reserve Bank of India is monetary policy tools called variable repo rate. Which of the following statement we are most accurate? கண்டிப்பாக இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Banks submit with their desired interest rate to borrow fund from RBI. RBI select but to predetermine amount. Variable rate liquidity adjustment tools. So bank manage short-term money supply the banking system and why options is most accurate. ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க, இது கண்டிப்பாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். Why not other options? Incorrect. Question number 8. Slow only one. The provide adequate quantity food people to lead life with dignity. Okay. Remaining 2 வந்து தப்பு. At affordable price, not free, no mention in subsidy funds. So second, third are incorrect. Which country border Turkey and West Asia from south? Explanation. இந்த மேப்பை கொடுத்துருக்காங்க. Syria and Iraq. West Asia. The minorities started under Article 30 of Indian Constitution include religious and linguistic minorities. Rights. Article 30 rights of minorities establish administrative educational institution of all minorities whether based religious languages shall have the right to establish and administer educational institution their choice. ஸோ நல்லா ரீட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம இந்த ப்ராக்டிஸ் கொஷின் வந்து படிக்கிறதுனால இது எல்லாமே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுங்கள். 2025 2024 அதெல்லாம் எப்படி கொஷின் வந்துருக்கு, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எப்படி வந்திருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இது படிக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேவையில்லாத வந்து ஆன்சரை வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாம், எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக வசதியாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் இதை படித்தீங்கன்னா எல்லாமே. ஆனால் வாரம் வாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி பார்த்திங்கன்னா ரிவிஷன் பண்ணிடுங்க. அப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அன்னெசரி கண்டென்ட்டெல்லாம் நம்ம இக்னோர் பண்ணோம்னா எக்ஸாம் டைமில் பார்த்திங்கன்னா எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அதனால் இந்த கொஷின் வருதோ வரலையோ நம்ம ரீட் பண்ணி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம். எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈவன் பார்த்திங்கன்னா டாப் 1 2 3 ரேங்க் எடுத்தவங்களே டெஸ்ட் சீரீஸில் இருக்கிற கொஷின் வருதோ வரலையோ ஆக மொத்தம் ஏதோ ஒரு கொஷினை வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் அதுக்கு ரிலேட்டடாக கண்டென்ட் ஏதாவது வந்ததுன்னா கொஷின் பேப்பரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுன்னா நம்ம அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டாப் 1 ரேங்க் எடுத்தவங்க வந்து சொன்ன சஜஷன். ஸோ அதனால் நல்லா படிங்க. Thanks for watching.